Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome back, Sangat Ji, after that short break. I hope ਤੁਸੀਂ enjoy ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Sing Seek to Inspire for the first half. Hon Sadigul, we have another set of inspirational guests here with us from an organisation called Panjabis of Southall. But before I go over and introduce them, let's have a look at a short clip. ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕੇ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕੇ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 15 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 2 years I couldn't sleep on a bed. The reason was because he brings somebody in and he have to sleep on a bed. We have a mattress under the bed. We pull the mattress on night and sleep on that one. They had up to 18 people living in one house because they were helping each other, and the bed was always warm. 9 people were in the morning shift, 9 people with night shift, and one person was dedicated to cook for that week. So they lived as a communal. Okay. The sort of discrimination was fairly institutional in those days, and nobody batted an eyelid at it. There were no temples at all. No other community organization or group existed. It was Indian Workers Association only, which actually looked after the interest of the coloured people. She would complete the forms and get women's jobs, and I remember her beginning to teach an English class in Featherstone, Featherstone Road, where IWA was first based. Everybody supported it, and landlords, they didn't charge them the rent. The shopkeepers, they gave credit to those people who couldn't afford the grocery bills and all that. So Sangat, I hope you enjoyed that short clip, seeing the old history of Southall, how it was. And as I mentioned just before we went over to watch the clip, that we have the project leaders of Panjabis of Southall here. So let's go over and introduce them. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we have Raj Gedhu and Balraj Purewal. I'd like to firstly start off with seeing that clip. My mum's Mama Ji, who you will know, Preetham Singh, was actually the person that owned the shop This for This. And everybody that I speak to, that's the first thing I'll say about Southall. It's just that story, because my mum's told me about the history of what he used to do, and everybody remembers him, but you'll probably know much more about him. ये जरा साडा प्रोजेक्ट है जैसे प्रीतम सिंह संगार के शख्स ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਊਥਹਾਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਬੁਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਊਥਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ
Raj, I'd like to ask you really for the Sangat that are watching, that the youth really, if you could give us a little bit more background of, you know, the project in itself, where did the idea come from and what it's about? Okay, where the idea came from, you know, there's an old saying, and I think every culture has this saying, that when you die, you're not going to take anything with you. You're not going to take your money, you're not going to take your car or your house or your clothes or anything. However, I think there is one thing that people take when they pass away. They take their stories with them. You know, so I think it's really important that we collect these stories whilst these elder people are still with us. And, you know, as Balraj said, we want to have a permanent legacy for them. So what we've come up with together is a project where we're going to record interviews with the first elders who came over here. We're going to produce a book, and we're going to have a series of live events. And what we want is for people to get involved, because it's a community-based project. So, you know, we are looking for people to get involved as volunteers, you know, learn some skills that they would not ordinarily have the chance to learn, and hopefully inspire them to record their own family histories. And hopefully, you know, people from around the country will be inspired by us to take up the lead and tell their own story. Yeah. And why Southall? Like Southall ka they choose kitta siga of all the areas, why was it that particular one? Because it's an icon for the Asian community. ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, they have been replicated and reproduced. It's an inspirational community, socially, politically, economically. So it's a trend-setting community, and I think one of the aims ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਆਓ, ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਆਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। So these the need to preserve heritage is kind of critical. ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼, we have no reference points, no root. So these things are very kind of in one sense emotional, but at another sense needed for kind of the next generation, and indeed for the generation that's just behind me, like Raj's generation, and particularly the kind of struggles that people have gone through, the contribution. I mean, they have broken what people say was the glass ceiling. In this context, coming to a land where they did not speak the language, did not know the culture, is a huge kind of step. So it wasn't a glass ceiling that they faced, it was more of concrete walls and a concrete ceiling. And the next generation, we have to appreciate that we have existed because of that, we are where we are because of that. And I'd like to ask, किन्ने साल पहले तुसी plan किता सिगा our project करनी है? Like how many years has it taken to plan it? I think myself and Raj have been kind of talking about it for about 2 years. Okay. And ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਣਾਈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ Very good. And Southall is obviously the key place that everybody watching has obviously been to or knows of. You know, like you said about the centre, it is little, as we always call it, Little India. So well, it is it's the hub. Many a times we know that in Southall, we did things we knew we had to do for the sake of our community across the country. Anji. We were not, for example, in terms of the battle against racism, the stand that Southall took. Southall was not under threat, but we knew we had to take the stand because the whole nation was watching. And that is the case in all the other sectors. We broke the glass ceiling, elected the first Sikh councillor in the country, the first kind of Panjabi MP in the country. So wherever you look, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Southall ne chanda gadana hi gadana. And also, as part of the project, I know you're going to be covering stories and speaking to people, but will you also be looking at the changes, so how the Broadway's changed, the station in itself, all the the landmarks and things? Is that going to be part of the project as well? How it's changed so much from before? I think that will be a natural part of it. You know, when we talk to people about their memories, one of the things that people always talk about is change. Yeah. You know, and there's a big change going on physically in Southall at the moment with you know, new housing estates being built, so people are losing their old traditional streets and housing. You know, the most iconic feature of Southall, which is the gas tower, is going to be demolished very, very soon, and it would be really nice to get you know, people's memories of these things. Yes. And certain things that no longer exist, like you know, the Bachelor's Factory or our Wolf, the rubber factory. You know, those were icons for the first pioneering settlers who came to Southall from Punjab. They no longer exist. You know, their memories and their photographs, and that's all we have of them. So yeah, you know, we want to collect as much. You know, we're story collectors, and storytellers. So you know, it's all food for us. So really, for the Sangat that are watching, tell us a little bit more about the kinds of volunteers that you're looking for, so that you know they can come forward and get involved. Because I'm sure there's so many people that are watching and that have got stories, have got the history, or know somebody, and probably are thinking, you know what, I want to get involved. So tell us what are the types of volunteers that you require? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਵਾਚਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਿਆ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਪਰਡਬੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4-5 ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਬੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ 60 ਮਿਡ 60s 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੋਨ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। And Raj, what would you like to say for the youth in terms of, say, some of the technical roles or other volunteering opportunities that you may have for the youngsters, you know, who want to get involved in a bit of seva, but also just to help them with their skill set for their future career? Absolutely. It's open to everybody. You know, you don't even have to be Panjabi, right? It's open to literally everybody, you know. Apart from that, skill sets we're looking for, first and foremost, are you interested in listening to stories? Because there's going to be a lot of listening to stories, right? We're going to train people how to use video cameras, record sound. We're going to be looking at people who can translate interviews or transcribe interviews, you know, and coming up with questions, coming up with themes. You know, it's that start of the journey. It's like, it's not written in stone what we're going to ask people. We kind of know where we want to go with the project, but you know, if we empower the volunteers to actually think outside their own boxes and put themselves in a position where it's like, all right, okay, we've got stories to tell, how are we going to do this? You know, so we can teach you these skills. And ultimately what we want to do is teach people these skills and empower them to go off and lead their own projects. Now, with the last project that Balraj did on the Indian Workers Association, I arrived as a volunteer, right, with no experience in filming or storytelling, and now 3 years later I'm sitting next to him and I'm co-lead of the project. So, you know, if I can do it, a lot of other people can do it, and you know, we're here to inspire people. Yeah. So we will be giving people a lot of training. Hanji. It will no doubt be the biggest project in the country. I can imagine. One of the things that we will set up is a Punjab Heritage Week, which we will consolidate as a kind of a national event, in which we hope other towns and communities will participate to create awareness of Punjabi Sikh heritage. Hanji. In terms of the kind of skills, we will be looking at people who are able to do translations, transcribing, people who are savvy with social media, because people of my generation, we are old school. So, you know, we're kind of afraid of keyboards. Facebook की चीज़ होती है सामने की पता, right? So, but these current generation, we want to get volunteers to engage them. We want to get children to write stories about their own grandfather and grandmother, and perhaps collate and assemble the biggest archive that anybody's ever done. So people will, as volunteers, get some skills, we as well as contribute their skills. It's a kind of a balance. So we're kind of obviously appealing to everybody, and particularly older people.
because when we see our interviewing techniques that so essential to build a repertoire with the person you're interviewing and try to get the maximum to relate. So we want older people also to learn social media, even if it's allowed to kind of communicate with themselves, because they're the gateways to other peers who will give us the information. So we need older people as well. And the good thing you've just said about social media for the Siane Jere Hegea, and actually I can volunteer my mum for that, because she's always saying to me, can you teach me? And as children, we never have the patience. But how nice is that to bring them together and have that platform where actually they can learn together as a group of volunteers, but encourage each other. So that's fantastic. You're offering that skill set for them to learn this. And ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। That's true, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। So it's just a thing about matching the skill sets with the kind of people. And when we've done stories, our target is well over 100 video interviews. So ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨਾਂ। One exhibition will be on the history of Punjabi communities from 1947 onwards, so over 70 years. The other one will be specifically on the story of the Sri Guru Singh Sabha, Southall. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਲਓ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, but Southall was the first. ਹਾਂਜੀ, and I want to say on that point actually to the Sangat, just listening to the concept of the project, the fact that there's a lot of history involved, this is your chance really. It's going to come together with your involvement to come forward, for the children, for the parents, grandparents. Please do come forward and get involved, and we will be giving you the details towards the end. But this is the chance to actually come together as a family and as a parivar to volunteer. But can you imagine, I'm visualising it now and saying, can you imagine the end product of how it's going to look? Because there's so much history and it's going to mean so much to everybody. That in itself is amazing. And actually, that's my next question. How long are you anticipating this will take? We're kind of looking at about 14 months. Oh, wow. Okay. So it's going to be quite intense. We're aiming to do over 100 interviews, which shouldn't be a problem. But really, we're not going to cap it. If people keep coming forward with stories, we'll keep recording them. And if you look at a map of Southall, an overhead map of Southall now, you see all the streets, you see all the houses. Now, every house has a family in it. Every family has a history, and every family history has its stories. So, it's endless. One of the things we're trying to look at, and we would, is the pioneers. ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? Because one of the issues is, people now take it as granted pay pagadi. These people went through unsurmountable hurdles to kind of keep this pagadi. मैं बचपन चे मेरे भी गुत्ता हुंदियां सी, लेकिन like we say, the generation doesn't know that my hair was sacrificed at the altar of assimilation and integration. A lot of our older people, मैनू पुराना कोई नहीं बनना मिलिया, सारे सरदार सी, लेकिन मजबूरी इत्थे नौकरी लैन दी ते मुश्किलां इदां सी कि तकरीबन majority ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ,
जी ਆਰਟਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਇਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਕਸੈਟਰਾ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਈਚ ਦ ਫਰਸਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹਾਂਜੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਸਾਊਥਹੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਂਸਰ ਬਣੀ and they had the honor of representing India at the Commonwealth Games in Canada. So we've got, sorry, I don't want to cut in there, but we've got less than like a couple of minutes left actually, and I obviously don't want you to lose out on the time of your message really. What more would you like to say to the viewers to get them to get involved really with what's upcoming and how they can get involved as well? One of the things is that they need to look at we've created a website panjabisofsouthall.org.uk ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ what kind of support we need ਜੀ our first appeal is for volunteers the second appeal is ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ we would want the information ਜੀ and to tell others about this project if they have any connection because the other towns need to get because many people have moved out of Southall over the last 70 years and we need to trace the original people through these kind of networks and your channel is kind of critical for us so our appeals are to kind of contact us look at our website and get actively involved even if they do it for their own community in their own town. Thank you so much. Thank you. So Sangatji, please once again, panjabisofsouthall.com. If you didn't quite catch the details, you can always contact Seek Channel. We will be putting the details on the scroll so that you have the information. Come forward, get involved, bring your stories to help this project to come together. And please join us next week where we'll have another set of inspiration guests on the Breakfast Show. If ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ, please ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ. Have a great week ahead. God bless you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.